Let's learn the Spanish verb I. We will be going over what this versatile word means and how to use it in conversation naturally. This video's format is simple. First, I'm teaching you everything you need to know about I and how to use it. Then, you will watch an exciting story with Spanish subtitles featuring I in all its forms so that you can learn it in context. And finally, you'll watch the story again with English subtitles to check your comprehension. ¡Vamos! I is the most common form of the verb haber in Spanish. The verb haber has multiple meanings and uses. It can be used as an auxiliary verb to talk about obligation or to express possibility in a hypothetical situation. For this lesson, we are only focusing on the use of I. I expresses the existence or presence of someone or something, like the English there is or there are. But I is always used in the third person singular form, so to talk about someone or something to another person, regardless of whether that thing is singular or plural. It is important to note that I does not change based on gender or number. For example, hay muchas estrellas. There are many stars. Hay una estrella. There is a star. Hay un parque. There is a park. Hay muchos parques. There are many parks. There are 4 main uses of the verb I. I as there is. It indicates that there is one person or object somewhere. In sentences like this, you will often find the article un or una to specify that they are talking about a singular thing or person. For example, hay un perro en el parque means there is a dog in the park. Hay un restaurante means there is a restaurant. Or hay una silla means there is a chair. I as there are. This indicates the presence or existence of multiple subjects. For example, hay libros en la biblioteca means there are books in the library. Hay pájaros en el bosque means there are birds in the forest. And hay sándwiches en el menú means there are sandwiches in the menu. I as is there. This is used to ask if something or someone is present or exists. Again, when referring to just one thing or person, you will often find the article un or una. For example, hay una estatua cerca means is there a statue nearby? Hay un mercado means is there a market? However, this is not always the case. Some nouns like coffee or water are unaccountable, so you don't add una or un before them. For example, hay café means is there coffee? Hay as are there. This is used to ask about the presence or existence of multiple subjects. For example, hay muchos árboles en el bosque means are there many trees in the forest? Hay botellas de vino means are there wine bottles? And hay algunos perros en el parque means are there some dogs in the park? Now, let's watch this fun story to see all these concepts in action. Make sure you watch till the end to find out what happens. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias, soy turista. ¿De dónde eres? Soy de Francia. ¿Hablas español? Estoy practicando. Me llamo Diego. Yo soy Alejandra. Mucho gusto, Alejandra. ¿Hay algo que te gustaría? ¿Hay un menú? Hay muchas opciones.
¿Hay sándwiches? Sí, hay un sándwich de manzana. ¿Hay paella también? Sí, también hay paella. Me gusta la paella. ¿Hay café también? Sí, hay un café increíble. Quiero una paella y un café. Sí. Gracias. ¿Hay un parque cerca? If you like this video, you love the upcoming beginner-friendly FluentU course. It's going to have more engaging stories with helpful teacher explanations. It'll be organized in a way that's more effective for learning, and there will be exclusive content that you won't be able to find anywhere else. The course will also integrate clips from movie scenes, TV shows, and more. Of course, there will be personalized quizzes and speaking questions to make it all stick. Try FluentU right now for free. Just sign up for a 2-week trial using the link in the description below. Plus, FluentU is currently having a sale, so it's the perfect time to check it out. Gracias. ¿Hay un parque cerca? Sí, hay un lindo parque cerca. Hay muchos árboles y un mercado. ¡Qué interesante! ¿Hay más personas contigo? No, estoy solo. Si quieres, yo te acompaño al parque. ¿Sí? Sí. Gracias, estoy feliz. Hay muchos lugares bonitos. Vamos esta tarde. Sí. Hasta luego. ¿Hay muchos perros? Sí, hay una fiesta de perros hoy. ¡Qué gracioso! Hay muchos árboles en este parque. Sí, es muy bonito. Diego, hay unas bananas ahí. Hay muchas sorpresas aquí. Now, watch the video again with English subtitles and see how much you understood. Hola, ¿cómo estás? Hola, estoy bien. ¿Y tú? Muy bien, gracias. Bienvenido. Gracias, soy turista. ¿De dónde eres? Soy de Francia. ¿Hablas español? Estoy practicando. Me llamo Diego. Yo soy Alejandra. Mucho gusto, Alejandra. ¿Hay algo que te gustaría? ¿Hay un menú? Hay muchas opciones. ¿Hay sándwiches? Sí, hay un sándwich de manzana. ¿Hay paella también? Sí, también hay paella. Me gusta la paella. ¿Hay café también? Sí, hay un café increíble. Quiero una paella y un café. Sí. Gracias. ¿Hay un parque cerca? Sí, hay un lindo parque cerca. Hay muchos árboles y un mercado. ¡Qué interesante! ¿Hay más personas contigo? No, estoy solo. Si quieres, yo te acompaño al parque. ¿Sí? Sí. Gracias, estoy feliz. Hay muchos lugares bonitos. Vamos esta tarde. Sí. Hasta luego. ¿Hay muchos perros? Sí, hay una fiesta de perros hoy. ¡Qué gracioso! Hay muchos árboles en este parque. Sí, es muy bonito. Diego, hay unas bananas ahí. Hay muchas sorpresas aquí. Next up, we will learn the difference between other important Spanish verbs, ser and estar. Stay tuned as we dive into this video where Pedro and Ana have a fun date with an unexpected ending.